we can shut off. Tapi bila sudah dah too much, dah melarat ya, okay, kita guna garam, dia tak efektif dah. So you have to use chemical. There's one chemical I used to know last time. That's very effective against Lernia and Argillus. They call it Nagovon. But I think this substance chemical has been banned. Yeah, during my early time, my fish always get this one and this one. So I use Nagovon. It's very effective. Tapi I think this one dah di ban, tak dibenarkan. Saya tak tahu kalau kedai, sebab saya tanya kedai aquarium pun tak ada ya. Okay. So you see here, if treatment for parasite, you nampak parasite tersebut kan, nampak Argillus, nampak Lernia. So you can treat with salt first. If still it doesn't work, then you have to use Nagovon. Yeah, Nagovon. Or else find, I think in the market now for the treatment of Argillus, there are some chemicals. I think they made it from, they say organic treatment. Yang saya tahu untuk planaria dia guna yang betel nut. Itu tak apa betel nut. Pinang, you know, buat pinang kalau kita makan, you all tak makan sirih. Ada siapa makan sirih? You all tak pernah makan sirih kan? Tak. Saya kecil-kecil pernah makan sirih tau. Ikut nenek. Okay. Okay, so kalau nak duduk sembang dengan nenek itu kena makan sirih. Then saya akan disuruh mengopek biji pinang. You know, buat pinang, kena kopek kulit dia. Lepas sudah kopek bersih, then kena belah dua, belah kecil-kecil dan bagi nenek. Supaya dia boleh masuk dalam gabungan sirih, kapur, gambir. Saya ingat lagi bahan-bahan dia. Masuk dalam mulut, kunyah-kunyah, keluar cecair merah. Okay? Okay? So, itulah. Tapi kadang-kadang ada orang, dia cuma kunyah biji pinang dia kan. Ada, tapi biji pinang ni pahit. Somehow, some scientists found that this biji pinang ya, bila dia keringkan, dia buat serbuk, that they can actually treat this Argillus dengan planaria. Lernia saya tak pasti lagi. Tapi Argillus dengan planaria boleh. Dia boleh treat parasite, ya. Okay. I think saya tak ada nanti. I think dalam kelas you all should ask. Saya ada sebut tu ada tak banyak, tapi mahal lah. Paket kecil je, paket kecil macam maybe tak sampai 50 gram, maybe 20 gram, 30 gram macam tu. Harga dia RM50. Ya, very small. Okay, you tak perlu pakai banyak, pakai sikit je. Okay, so that is for the treatment of parasite. Okay, next is corneobacteriosis. Cornea is referring to eye, Then bacteriosis, the name itself suggests dia adalah penyakit berpunca daripada bakteria yang attack mata. Okay, so apa yang kita nampak simptom dia, ikan tersebut kalau mata biasa, mata dia tenggelam je. Sekali dia kena corneobacteriosis, atau common name untuk penyakit ni dia panggil pop eye, because dia punya eyes pop out, ya, pop eye disease. Okay, dari nama itu kita tahu because of bacteria. So bacteria, internal bacteria infection, dan bila dia kembang sebelah dalam tu kan, mata tu dia tolak keluar. Tu pasal mata dia tersembul keluar. Okay, so bila kita nampak mata ikan tersembul keluar, kita tahu lah ikan tu kena bakteria. So dia punya treatment antibiotics. Ya, antibiotics. Ada if I'm not mistaken, there are certain pellets that are incorporated with antibiotics, ya. Tapi agak mahal lah. Macam-macam kat market sekarang. Kalau you nak kata nak ubat ikan kan, macam-macam. Tapi make sure you willing to pay. Dia punya treatment tak murah tau. Tapi orang sanggup beli demi dia punya pet kesayangan dia.
haiwan peliharaan kesayangan dia. So people willing to pay. Okay, so there is a difference between ornamental fish and food fish. Ya, kalau food fish dah kena penyakit, ikan dah cukup agak-agak boleh jual, mereka akan harvest. Tak ada treatment, mereka akan harvest. Okay, okay. Next disease is dropsy. Okay, you nampak sini ikan goldfish pun boleh kena. Okay, dia punya badan bloated, lepas tu you akan nampak dengan jelas dia punya sisik menegak. Okay, nampak sini sisik dia tegak. Okay, ini adalah tanda-tanda penyakit dropsy. Ya, so for your information, you punya ikan beta ya is the most common, the most yang biasa kita nampak ikan yang biasa kena dropsy. Ya, this is due to bacterial infection. Okay, sebab tu kan, kalau if you keep your water clean, remember, some people they just keep the betta in the small cup or in the small tank without changing water. Okay, bila you tak change water, dia ikan tu kan swimming in the feces, dia punya najis kat situ juga kat bawah. Okay, so definitely it will get bacterial infection. Yeah. Okay, so bila berlaku macam ni, nampak dia punya simptom sisik tegak, badan bloated, this means it's bacterial infection. You can treat with antibiotics. Okay, you can treat with antibiotics. So the most common antibiotic use is oxytetracycline, or dipanggil OTC. Okay, next we have white spot or itch. Ini pun itch juga ya. Okay. Ini pun itch juga, tapi ini you tak nampak dengan mata kasar. Ya, this itch you nampak bila you tengok ikan tu kan, dia asyik menggesel kat dasar tangki, dia punya badan dia bergeser kat tepi. Tapi bila kita pegang badan tu, kita tak nampak. Kita pegang badan dia rasa macam kesat, macam ada gel melekat kat badan, macam berlendir. Tapi dia agak keras lah kat badan, bukan lendir biasa tau, dia macam a bit rough. So apa kita buat? You take a slide. You tahu tak? Slide kaca untuk tengok mikroskop. You tahu tak? Tahu? Tahu. You take 2 slide. Okay, take 1 slide. First slide, you take the fish. You put use 1 slide to scrap the place that you rasa macam ada jeli-jeli keras melekat kat badan dia. You scrap and use 1 slide, then take another slide, the second slide, you ambil slide yang you dah scrap ikan tadi, put it 45 degrees and you seret. Okay, ini kita panggil smear. You buat smear, you smear on another slide. So, yang slide tempat yang kita smear tu, yang slide ni tu, kita ambil, kita tengok kat mikroskop. You will definitely see bentuk ladam kuda kat dalam, ada bulat sel dia, dalam situ ada ladam kuda. Nampak tu? Ladam kuda atau kidney shape. So that's mean, okay, they are infected with white spot or it's a parasite. Kita panggil nama parasite ni Ethiopteris multifilis. Ya, nama parasite ni. Okay, Ethiopteris multifilis, dia sejenis protozoa sebab dia sangat halus kan. Ini sangat mudah merebak. Bila dia masuk dalam, dia attach pada ikan, lepas tu tak lama tu dia akan keluarkan dia punya telur. Telur dia bila menetas tu kan, dia jadi ada kita panggil ini tumor, tapi sebenarnya apa ni tak jelas sangat. Okay. Jadi bila dia keluarkan yang menetas tu, larva dia keluar, dia akan berenang dalam air, tahu? Okay, bila dia berenang dalam air, then dia akan cari host untuk landing. Dia akan cari host, bila dia sudah jumpa host tu kan, dia akan melekat, dan dia akan bertelur lagi, dia akan shake off. So dia punya cycle macam tu. Okay, so because it's a parasite, okay, kita boleh treat dengan salt. Okay, Noguvon, I think
I did treat mine last time, saya punya ikan patin. Last time ikan patin, anak dia juvenile ya. Juvenile ikan patin kena infected with Ethiopteris. Okay, kita nampak tu. Anak ikan yang juvenile tu kan, dia pergi tepi dinding atau pergi bawah dinding, pergi dasar tangki, dia akan gesel-gesel badan dia. Okay, macam dia ada sesuatu melekat, gatal kat badan. Ya, so itu adalah salah satu tanda daripada itu adalah, kalau kita tak nampak parasite tersebut, berarti most likely is Ethiopteris. Ya, so nama penyakit dia Ethiopteriasis. Ya, kita boleh guna salt. Salt biasa saya letak prolong salt about I think 6 ppt. 6 ppt dah cukup. 6 hingga 7 ppt kemasinan ya. Untuk this thing dia akan gugur. Okay, lepas tu kita kena tukar air atau ikan yang kita dah treat dengan tu kita pindah ke tangki baru dan kita treat lagi. Lepas tu dah lepas treatment tu ikan pindah lagi ke tangki baru dan kita treat lagi dengan garam 6 ppt ya. So dia tak akan merebak. So kita kena ulang 2 hingga 3 kali. Okay, so there is white spot. Okay, next we have Aeromonas. This is a bacteria. Of course, there's no way for you to observe unless you have electron microscope. Okay. Okay, so simptom yang kita nampak bila dia kena Aeromonas, you tengok dia ada bintik-bintik merah atas badan dan juga pada sirip. Okay, and then dia akan start dengan bintik merah. Dia macam kena chicken pox sikit ya, kena ruam. Okay, pada badan dan sirip. Lama kelamaan bintik-bintik merah ni akan jadi mereput. Okay, dia luka dia makin besar dan you akan nampak sisi ikan tu akan gugur. Okay, so most likely is due to Aeromonas infection. Okay, so dia akan menyebabkan keracunan darah pada ikan dan akhirnya boleh membunuh ikan tersebut. Ya, okay. Untuk ni, you nampak dia punya simptom is bacteria. Okay. Tapi treatment dia you kena dual treatment. Bacterial treatment, dual treatment. Okay, sini actually for bacterial treatment and for fungus. Because usually bila ikan tu dah nampak dia punya kena bakteria tu, tempat tu akan mereput. Dan bila dia mereput, itu dia mereput sebabkan oleh bakteria. So you boleh treat dengan bacterial antibiotik. Tapi selain daripada bakteria, luka tersebut akan membolehkan fungus hidup juga. Fungus akan landing kat tempat luka tersebut, then you nampak ada fungus. So that's why untuk ni, bila you kena macam ni, you kena buat dual treatment. Okay, class? This means you use bacterial, antibiotic and also fungus. Okay? Class, rawatan untuk fungus yang paling biasa, you guna apa? Air garam? Class? Anybody? Nur Safika, you ada kat sini ya Nur Safika? Nur Safika. Saya kena panggil nama ni. Kalau tidak you all. Nur Safika left pula. Ayah, dia tak nak jawab soalan ni. Okay. I look at the name list, not to worry. It's my name list. Siapa nak jawab ni? Oh, saya dah jumpa name list. Okay. Treatment untuk fungus. Nazmi, treatment untuk fungus guna apa? Wait, doktor. Wait, tak boleh jawab lah tu. Saya tanya orang lain. Fatin Fadlina mana?
Atin Carlina, tak ada juga? Tak boleh jawab? You all kan saya dah ajar dalam kelas, bukan ornamental, food fish. Ada saya sebut tu. You all tak ingat? Iza Husna? Iza Husna? Wih, satu-satu left. Takut nak jawab soalan ke? Doktor, Ya, erythromycin ke doktor? itu bukan dia. Erythromycin tu antibiotik. Bukan. Yang ada blue ujung dia. Nama dia ada Methylene blue. Ya, korang ni aduh. Itu paling senang, methylene blue. Betul tak? And it's not harmful. Methylene blue, okay? Alright. So for treatment of fungus, you can use methylene blue. So this one is methylene blue is very harmless. Yeah. Okay. Food fish also you can treat the eggs with or the fry with methylene blue. They are harmless. Dia tak berbahaya. Yeah. Okay. So always ingat kalau you nak treat ikan, you treat untuk fungus, methylene blue, methylene blue, methylene blue. Boleh hafal tak? Boleh doktor. Saya dah ajar ni dalam food fish tu, dalam egg incubation. Okay, and lava rearing. Ada saya kata tu. Alright. So next, okay. Kalau you pergi kedai aquarium kan, have you any of you, Nazmi, you pernah beli garam yang biru gitu, garam biru? Always use doktor. Itu apa? You bagi tahu. Apa tu? Methylene blue, right? Methylene blue dengan garam, dikasih mix dalam garam. Okay? That garam is actually to treat the parasite, and the methylene blue is to treat the fungus. 2 in 1. Okay, guys? Doktor. Kalau kita nak rawat white spot guna methylene blue boleh ke? White spot tu apa? Parasite ke apa? Apa tu white spot? White spot can be anything. It can be fungus, it can be due to bacteria, it can be due to parasite. So anything get white spot. So that's why I say, if you people want to treat certain fish, you need to look at what the symptom. White spot is due to sebab fungus tumbuh ke? Kadang-kadang kita tahu dia fungus. White spot tu sebab dia macam berbulu. We know it's fungus when we look at them at the white color thing. Dia macam berbulu. Dia macam berbulu, ya. So that is fungus. Okay. So if it's fungus, then you use methylene blue. Alright. Okay. But if it's parasite, it's due to Aremonas or any other Ethiopteris, then ubat dia lain. Ethiopteris, you have to use salt. Yeah. So I think some people when they tengok, dia macam Ethiopteris, macam fungus. That's why when you use the blue salt, garam biru tersebut, kalau you tak pasti dia parasite, so you guna garam biru. Kemungkinan dia adalah fungus. So you have 2 in 1. Because the salt, actually kalau you prepare setakat 6 ppt larutan untuk kuarantin ikan, ikan boleh tahan. 6 ppt is very low. Okay. Dan ditambah pula dengan methylene blue. Okay. Alright. So next we have bronchiomycosis. Bronchio, perkataan bronchio. Apa benda tu bronchio? Kasuma. Nurul Kasuma. Yang dalam paru-paru tu doktor. Bukan, insang. Insang. Insang doktor, lupa ikan. Ya, tu gambar tu tunjuk, lepas tu dia sebut sana gills.
gills. Okay, so apa yang berlaku sini, dia punya gills tu, dia punya insang tu dijangkiti oleh fungus. Jadi fungus tu tumbuh dalam dia punya insang. Mungkin air dia kotor, there's certain fungus very resident, dia masuk dalam situ, bila air lalu kan ikut mulut, dia masuk ikut insang juga. Jadi dia akan tumbuh di insang, di permukaan insang. So dia akan, fungus ni bila dia tumbuh, dia jadi satu selaput tau. So bila dia tumbuh dalam permukaan insang, dia menyebabkan ikan tu tidak dapat oksigen. Sebab permukaan insang tu tertutup oleh fungus. Bila tak dapat oksigen, ikan tu akan tercungap-cungap dan mati sebab tak cukup oksigen. Okay? So, untuk yang ini, kalau you perasan tu ikan tercungap-cungap, you just flip over, you tengok dia punya apa kelong, buka sikit tengok. Kalau ada white patches or white spot atas di permukaan insang, most likely is attacked by fungus. Okay? So, apa you kena buat? Guna fungal treatment. What is your fungal treatment again, Hakimi? What is your fungal treatment, Hakimi? Methylene blue. Yeah, that's easiest one. Kalau you tanya, even until next time, orang tanya, kalau ikan kena fungus, macam mana you treat? If you answer methylene blue, they cannot say you are wrong. Okay? Of course, there are other treatment outside there. But if you answer methylene blue, you cannot be wrong. Because methylene blue is for fungal treatment. Okay? Okay, there is branchio. Tahu branchio is referring to insang. Okay, mycosis is meaning of mycosis is fungus, yeah. Okay, fungus, mycosis. Next, slime. Okay, bila kita pegang, ini kita tak nampak tahu. Dia macam Ethiopterus juga tadi. Dia macam ada lendir kat badan. So kita buat smear juga guna slide. Kita strap. Kalau ikan tu tak sihat, usually berlaku pada angelfish dan discus. Tapi dia boleh juga berlaku pada ikan-ikan lain. Tapi dia punya main target selalunya ikan angelfish dengan discus, ya. Okay. So sekejap, I reply this one. Okay, so apa ni? Saya nak jawab. Sorry, have to reply message. Dia macam yang Ethiopterus tadi, bila kita pegang tu kan, badan dia macam berlendir. Okay, badan dia punya lendir dia pelik sikit. So ikan tu tak sihat. Bila kita pegang badan dia, kita nampak, kita rasa macam lendir. So apa yang kita buat? Kita ambil 2 slide juga. Okay, ambil first slide pertama kita scrap kat lendir tersebut. Ambil slide kedua, kita buat smear macam ni. Kita buat smear atas slide kedua. Kelas. Nanti later. Okay, bye. It's okay, it's okay. Okay, kelas. Mana kita tadi? So, you buat smear. So, when you look under microscope, yang smear yang buat atas slide tu kan, you akan nampak bentuk macam ni. Bentuk eye drop. Bukan eye drop. Macam, ini bentuk apa? Bukan eye drop. Bentuk apa ni yang macam tu? Bentuk yang you nampak dalam gambar ni, I cannot describe. You akan nampak. Apa? Blade shape. Dia macam mana nak cakap apa? Dia bentuk macam water droplet macam tu. Water droplet ya. Lebih kurang lah. Tapi bila you tengok under microscope, you nampak dia leper lah macam ni. Okay. So dia punya bentuk bila kita tengok dari tepi, dia akan kembung macam ni. Okay. So bila kita tak nampak bentuk ladang kuda tu, kita tak nampak ya. Dan kita nampak bentuk macam ni. Macam buah pear. Bentuk macam buah pear.
You tahu tak buah peh? Tahu doktor. Dia punya bentuk shape tu kalau kita tengok under mikroskop tu nampak. Tapi kita tak nampak bentuk ladang kuda. So this mean is most likely is Chirodonella is a parasite. Apa treatment untuk parasite? First treatment yang paling senang. Kelas untuk freshwater fish. Treatment untuk parasite. So, Yeah. Kat mata. Yeah. And class, kalau kita nak treat marine ornamental, bila kita quarantine, kita beli ikan tersebut kan. Kita beli Nemo, ikan marine lah. Okay. Kita letak quarantine tank selama 2 minggu. Ada bagi makan sikit-sikit, dia nampak sihat. After 2 weeks ya, dia nampak sihat. Sebelum kita masuk di community tank, what we do, kita prepare fresh water, air season tap water. Kita tangkap Nemo tersebut, marine fish tersebut, masuk dalam tu. Of course, you bagi aeration lah. Okay? Sekurang-kurangnya 1 minit. Kalau ikan 1 minit. Kalau seahorse, dia letak 8 minit. Kalau kuda laut, 8 minit. Parasite itu kan semua berjatuhan ya. Okay? Parasite kat badan tu sebab dia marine kan. Bila kita masuk fresh water, parasite tu akan jatuh. Dia gugur. Ya. So, tapi kita nak tengok bila ikan marine kita masuk fresh water untuk shed off the parasite, okay? Apa yang kita akan tengok, kita jangan tinggalkan ya. You kena observe ikan tersebut. Bila ikan tu macam dah tak stabil, macam dah nak terbalik dah atau dah pengsan ke, you scoop the ikan dan baru masuk community tank. Okay? Because dia tak boleh tahan lama dalam fresh water. Kalau seahorse saya dulu kena parasite ya, saya kena protozoa, kita rendam dengan air fresh water, season tap water selama 8 minit. Boleh tahan. Sampai kadang-kadang seahorse tu pengsan di bawah. Sekelum kabut lah tu. Saut seahorse, masuk dalam community tank, dia recover. Okay, that's how I treat. So class, you remember, untuk parasite, kalau ikan tu fresh water, you treat dengan air garam, air masin. Ya, kalau ikan tu marine, okay, you treat dengan fresh water, season tap water. Tapi dalam treatment tu, sementara you tunggu, you kena letak aeration ya. Kalau tidak, mati terus ikan tu. Okay? So kalau biasanya kalau ikan dia tak tahan lama. I think 1 minit tu pun dah cukup dah kita letak untuk dia treat. Tapi kalau dalam masa 30 saat tu you nampak ikan sudah pengsan kat bawah, cepat-cepat keluarkan. Because different species of fish, they have different tolerance. Ya, ada yang tak tahan. Okay? Alright, class. Okay, bukan saya dah sebut. Columnars. Yeah. Okay. So treatment for this Chirodonella, you can use salt. Yeah. Okay. Although there are some treatment yang kita boleh beli di kedai. Treatment parasite. Contohnya potasium permanganat yang warna magenta. Dia warna merah-merah magenta dia punya larutan. Itu adalah potasium permanganat ya. Itu adalah potasium permanganat. Okay? So, tapi kadang-kadang yang treat dengan tu berhasil, kadang-kadang tak berhasil. And then kalau you overdose, ikan boleh mati juga. Okay? So the safest one, saya rasa guna garam dulu. If it doesn't work, then you move on to the chemical. Okay? Next is white worms or columnaris worm. Yeah. So kita akan nampak macam tadi yang fin rod tu, dia punya sirip akan shredded. Dia punya sirip akan mereput. Okay? Tapi you boleh nampak worms tu. Worms tu kat dinding permukaan akuarium tu kan. Bila dia sudah banyak tu kan, dia akan crawl kat permukaan akuarium tu, tepi tu kita boleh nampak tu. Halus saja macam rambut. Tapi warna putih. Ya, dia macam halus macam rambut tapi warna putih dan you nampak dia bergerak. Ya. So there is columnaris worm. This one can kill also. But if you notice it earlier, then you should treat them. Yeah. Okay. So columnaris worm is a worm. It's a parasite.
So basically, if a parasite, you should treat them dengan garam. And then usually bila ikan tersebut kena attack oleh parasite, usually dia ada luka kan, dia kena bakteria. So you boleh letak antibiotik juga. Tapi kalau you nampak ada fungus, you letak methylene blue. Okay. Tapi kalau you guna garam biru tersebut yang ada methylene blue, this means it can treat parasite and fungus at the same time. Okay. So class, in this case, you determine what is the cause. Apakah penyebab penyakit tersebut? Kalau penyebab dia parasite, you guna treatment to parasite. Kalau penyebab dia fungus, you use fungal treatment. Kalau you don't see any fungus, you don't see any parasite, most likely is bacteria. Okay, then you use antibiotic. Dalam sini kita tak ada treatment untuk virus ya. Ikan yang kena virus memang tak boleh treat ya. Okay, kalau kadang-kadang ikan tu boleh hidup dengan virus kat dalam badan dia. Macam juga kita, kalau kita kena COVID kan, kadang-kadang kita masih boleh hidup dengan COVID kan. I mean, of course our body will build up antibody lah against the COVID. Tapi the thing is that kalau ikan kena virus, memang tak ada ubat lah. Ya. So kalau virus tu too much, then dia akan bunuh ikan tersebut lah. Kalau kadang-kadang ikan tu boleh tahan, dia masih boleh hidup. So there's no treatment for virus so far. Okay. Okay, next we have fungus. Okay, this is very easy. Fungus or cotton wool or cataract. Kita nampak ni kan, dia nampak macam bulu-bulu putih. Dia berbulu sama ada kat permukaan luka ke, kat mata ke, kat mulut. Kadang-kadang ikan tu terluka, badan-badan dia terluka. Jadi kita kalau dia tak kena bakteria, kita akan nampak fungus tu kat permukaan. Dia macam berbulu. Bila kita pegang tu kan lembut saja, macam bulu lembut. So there is fungus. Okay, usually bila kita bagi injection pada ikan bila kita handle ikan kan, kadang-kadang sisik dia tercabut. Okay, bekas tempat sisik tu tercabut, usually kalau air, tempat culture tu banyak fungus, dia akan naik fungus. Okay, dia akan naik fungus. So you boleh guna methylene blue untuk treat tu. Ya, fungus is very easy. Bila you pegang kan lembut je. Tapi kalau you nak tengok, you boleh juga buat smear. You ambil, macam tadi saya terangkan, you ambil 2 slides. First slide, you scrape the fungus. And then use the second slide, buat 45 degree smear. Then ditengok kat mikroskop. You akan nampak hypha. Hypha tu adalah structure fungus tersebut. So you boleh confirm it's a fungal infection. So you treat dengan methylene blue. Okay. Okay. Next we have is hexamita. Okay. Yeah. Hexamita is actually a parasite. Okay. Kadang-kadang dia tumbuh di operculum atau di kepala. Okay. Dan lepas tu kan bila dia nak release dia punya telur kan, dia hidup di bawah kulit tau, dalam isi. Dan bila dia sudah nak keluarkan telur, dia nak lepaskan dia punya soldier, dia punya telur kan, dia akan pecah. Macam saya tak tahu kalau you all, I think most of you would have gone through puberty. So pimple keluar kan, mula-mula dia keluar tu dia tak timbul. Lepas tu makin lama makin bengkak, lepas tu pop dia pecah, berdarah pimple. Kan, betul tak? Kasuma, betul tak? Betul. Betul. Boys pun kena pimple juga. So dia macam tu juga untuk ikan ni. Ikan ni kena pimples. Bila dia punya pimples sudah pecah, dan itu akan menyebabkan jangkitan bacteria and fungus. Okay. So tapi kalau you setakat nampak dia luka tu tak mereput, then you boleh treat dengan
garam dengan untuk parasite, okay, and then lepas tu you boleh guna methylene blue juga untuk mengelakkan fungus tu tumbuh pada luka tersebut. Okay, tapi kalau you nampak dia mereput dah, then you got no choice, you have to use antibiotic also. Okay, yeah, so this is hexamita. Kalau kita tengok ni, inilah pimple yang di dalam tu, dalam kepala ikan, dia akan keluar kat permukaan tu, dipecah macam volcan, macam jerawat, yeah, okay. Alright, finally we have velvet or oodinium, okay. This is a parasite also, and species yang selalu kena ni, you tahu, beta. Ikan beta selalu kena oodinium. Okay, kita nampak kan pada ikan beta dengan ikan apa tu? Tetra. Neon tetra. Cardinal saya jarang observe lah. Tapi neon tetra kadang-kadang dia nampak bintik-bintik putih atas badan. Dia macam terkena serpihan serbuk. Bintik-bintik putih, tapi dia macam berdebu kat permukaan badan. And yang ini gatal. Okay, bila kita nampak macam tu, there is most likely is due to velvet disease. Okay, or kita panggil oodinium. Yeah, okay, so because it's a parasite, you can try to treat it for using parasitic treatment. Like I said, so you boleh guna garam. Kalau garam tu tak berfungsi, you boleh guna potassium permanganat. Potassium permanganat ni dia bentuk cecair. Bila kita campur dalam air kan dia magenta sikit. Ya, dia magenta sikit. Ya, okay. And then tapi you kena ikut dose lah. Kalau you guna, you pergi kat kedai tu, you cari lah yang kedai korang tu treatment for parasite. So you boleh beli yang tu, treatment for parasite. Okay, so oodinium, ya. Okay, you nampak powdery, dia macam bintik-bintik serbuk putih atas badan, bintik-bintik halus tau. Ikan tu kan smooth saja. Tiba-tiba yang seekor ni macam kena sembur dengan serbuk putih badan dia. Ada bintik-bintik putih. So there is oodinium. Okay. So class, there are 12 only I discussed today. Okay, because these are the most common one. And then class, okay, kejap ya. Oh, dah nak habis dah. Kejap. Okay, before I move to the next slide, class, bear in mind, okay, there are only 3 type of pathogens that you can actually identify. Only virus you cannot, okay, and then virus also you cannot be treated. So only 3: parasite, bacteria, and fungus. Okay, parasite, bacteria, and fungus. And in order to know what kind of treatment you want to give to the fish, okay, you must know which are these pathogen. Is it a parasite? Is it a bacteria, or is it a fungus? Okay, knowing the cause, what is the pathogen that cause this disease, then you can choose suitable treatment. Okay, if it's parasite, let me try with garam first, larutan garam. If it's a fungus, of course lah, you put methylene blue. If it's bacteria, you guna apa? Regardless what bacteria, you guna antibiotic. Okay? Okay, class? Okay, doktor. Alright, okay. So my point is that you kena identify, kena tengok apa penyebab dia. Bukan just ikan saya sakit lah. Apa yang ada dalam situ yang boleh treat ikan, you main hantam je, main bantai je, main letak je, hoping that miracle will happen. No, miracle will not happen. Of course, sometimes you are lucky, but the thing is that when you want to treat you punya aquatic pets, I advise you identify what is the cause. You look at the symptom. Dia punya eye terbonjol. There is cornybacteriosis.
Oh, antibiotic. Okay? Yeah. Okay, class? Okay, so basically, okay, this can be prevented lah, actually. Okay, that's why for me, okay, the main factor that cause disease to cause the occurrence of disease for me is water quality. Class is water quality. Kalau you semua, you dah take care, you punya ikan dah quarantine semua, and then ikan masih sihat, masuk community tank, after some time, ikan tu sakit. You tak ada introduce new fish into the tank. So, my point is that usually due to water quality. Okay, bila water quality tak elok, ammonia tinggi atau pH rendah atau temperature naik turun dengan cepat, so that causes stress on the fish. Okay, bila ikan tu stress, dia ada sakit sikit je. Dia kena mungkin ada satu parasite tu hinggap. Actually dia boleh tahan. Tapi because dia sudah stress, so dia punya immunity drop. Dia sudah jadi lemah. Okay? So bila dia lemah, immunity dia drop. So apa je penyakit atau patogen dalam air, fungus ke bakteria atau parasite hinggap atas badan, dia akan menambahkan dia akan menyebabkan disease outbreak. Sebab ikan tu dah lemah. So bila kena attack oleh penyakit, then dia merebak. So that is the cause lah, usually most of the time. Okay, kalau ikan dalam tangki kita tu kan, kita tak take care water quality, then that is the problem. That's why kalau you tak letak biofilter, physical filter, you need to change water. 1 week, at least like 3 to 4 days, one time, change water. That's why if your fish hobby is, I would suggest that you put some recirculating water system. You letak hang-on filter, top filter, bottom filter, does not matter. That will filter off debris, the physical filter, and then the biological filter will filter off your ammonia. So that will keep the water fresh in the tank. Yeah. So that kalau pun ada penyakit, maybe you introduce with the aquatic plant or with a new fish. Atau kadang-kadang scoop net kita ni, scoop net ke, kita pergi sauk ikan mati, pergi buang, tak cuci. Lepas tu tak keringkan. Guna scoop net yang sauk ikan mati tersebut, pergi sauk ke terkena ikan tangki yang elok, yang tak ada penyakit, kena jangkit pula. Okay, so the thing is that usually the main factor for me is water quality. Kalau kita punya culture tu memang elok dari awal dan tiba-tiba ikan mati. Okay, okay, so basically kalau kita nak prevent the disease from let's say, prevent the occurrence of disease due to water quality, kita kena buat regular water change. Atau kalau tak, kita, sebab kadang-kadang orang jadi malas tau. Orang jadi malas. Bila dia kata, dia dah beli ikan, alamak, penat lah hari ni tak nak tukar air. Okay? Then ikan akan terseksa, ikan akan stress. So besok itu tukar air tapi ikan sudah sakit. Ya, ikan dah sakit. So that is the problem lah. Okay, so you need to do water change. Tapi kalau you think of long term, like your aquascape, that's why kita pasang filtration system. Aquascape come as a physical filter as well as biological filter. So kita pasang tu, air kita sentiasa bersih. At the same time, dia akan create movement inside the water, whereby allowing the oxygen from the surface to be absorbed into the water. Okay, so kalau kita ada aquarium tu, kita ada filtration system yang ongoing, running macam tu, kita tak perlu letak aeration pun.
Sebab that filtration system actually it stir up the water, then allow the oxygen to be absorbed inside the water. Okay, so that's the use. Okay, and then satu lagi. Okay, some of us, kita manjakan ikan kita. Okay, ikan tu asyik datang ke tepi nak minta makan. Kita datang, adik-adik datang atau kawan-kawan datang. Ikan lapar. Dia kata, okay, dia ambil makanan, kasih makan, kasih makan, kasih makan. Okay, overfeeding. Okay, bila overfeeding, okay, kadang-kadang dia, bukan, most of the time kalau dia makan, pun tak elok juga. Sebab bila dia makan banyak, najis dia banyak. Macam you punya tilapia. Bila najis banyak, dia banyak organic loading dalam air. Organic loading tu menyebabkan ammonia increase. Okay, dia akan breakdown jadi nitrat. Okay, nitrate. Okay, then this ammonia and nitrate will be harmful for the fish. Will be poison, yeah. Okay, then at the same time, bila organic loading tu tinggi, banyak tai ikan dalam tu, bakteria pun akan meningkat. Okay? Faham tak? Bila bakteria meningkat, so ikan you akan mudah sakit kena bakteria. Okay? Yeah, not only bacteria, I'm just talking as an example. It can be bacteria, it can be parasite, it can be fungus. Okay? The 3 pathogens. Yeah. And then if you have community tank or your aquascape tank, you notice there are some sick fish. Remove them, okay, and put in a quarantine tank until they recover. Okay. If you have new fish you buy from the shop, do not put straight into your aquascape tank or into your community tank. Quarantine them, yeah, for 1 to 2 weeks and observe. If they are still okay after 1 week or 2 weeks, then you can put into the community tank or your aquascape tank. 1 week itu express, ya. Usually quarantine should be 2 weeks lah. Tapi kadang-kadang 1 week tu kan geram sudah tengok ikan tu. Bila nak masuk ikan dalam tangki community. Faham tak? Okay? Okay, and then after disease outbreak, ya, let's say dalam tangki aquascape you banyak ikan mati, tiba-tiba banyak ikan mati. That means you have to decontaminate the tank. Kalau setakat 1-2 mati, still okay. Tapi tiba-tiba banyak, mostly ikan mati kan, then you suspect the tank already get disease outbreak. So you kena bersihkan tangki tersebut. Kalau aquatic plant, usually kita agak susah nak bersihkan aquatic plant, ya. Okay. Atau you boleh rendam letak asing-asing, or then let water flow. Okay. And then satu lagi aquatic plant you can use this parasite treatment, boleh. Dia tak mati. Jangan guna herbicide. You guna pesticide. Okay, pesticide. Contohnya racun parasite, ya. Okay. So you boleh bunuh parasite dalam tu. Okay. And then so you satu lagi cara untuk avoid disease occurrence, kita tengok kita punya ikan. Kalau ikan tu biasa dia swim kat dalam air kan, tiba-tiba dia pergi tepi, mendongak langit, something is wrong. That fish not supposed to behave like that. So when the fish behave like that, something is wrong with the fish. Understand or not? Okay, class? Hello? Okay, Doctor. Okay, okay, these are example of some treatment. Okay, dia kadang-kadang untuk koi, mereka ada keluarkan antibacterial food, you know. So dia ada mix antibiotik tu kan dalam makanan ikan. So usually dia guna untuk koi, ya. This will take care the problem for internal and external bacteria infection. Okay, so ini anti-parasite.
Dia juga mix dalam situ juga. Kalau dia ada cacing apa dalam perut kita? Cacing gelang. Okay. Cacing gelang, ikan, ada juga cacing dalam perut. Okay. Saya tak tahu cacing dalam perut ikan tu sama ada cacing pita atau cacing gelang, saya tak pasti. Tapi dia ada cacing. So, cacing atau ada parasite. So, bila ada parasite lain pun, dia akan boleh treat. So, this kind of thing. And then, this one for discus. Okay, this one I think put in the water. Okay, fungus. This is for fungus. This is for worm. Okay. Okay, you can see that this one, they specific for certain fish, ya. Ini untuk koi, ini untuk discus. Because for ornamental fish, people willing to pay, you know. People willing to pay, even it's expensive. Okay. Okay, so that's all our lecture for today. Okay, class. Ada soalan tak? Doktor, Yes, Nazmi. velvet boleh treatment guna copper sulfate. Yang apa tu? Ada, saya lupa apa nama tu. Ada satu garam tu, dia punya label merah. Saya tak ingat lagi. Apa? Gypsum salt. You pernah dengar tak? Gypsum. I think GIPSUM kalau tak silap ejaan dia. Pernah dengar tak? Gypsum salt. Dia kata can treat GIPSUM. Kalau yang copper tu I'm not so sure. Kejap lagi ya. Gypsum salt. GIPSUM. Kalau you pergi kedai aquarium, dia ada jual ni untuk tadi Nazmi, you kata untuk treat apa tadi? Velvet. Oh, velvet. Okay, velvet. Okay, apa benda dia punya kandungan dia kata? Copper sulfate. Copper sulfate. Ya. Udinium velvet. It's a parasite. Yes, sir. Okay, this one is recommended, is it? Yeah. I never try. Seriously. Cause some product that yang memang guna untuk velvet, I pernah tanya Dr. Moni, dia kata dia guna copper sulfate. Oh, copper sulfate. Okay. Yeah. Okay. CU apa tu? CuSO4 kan? Dia punya formula CuSO4. Cuprum sulfate dalam bahasa Melayu. Betul tak? Yeah. Cuprum sulfate. Tapi kalau yang gypsum salt tu, dia punya active ingredient is calcium sulfate. Calcium sulfate. Okay, untuk yang gypsum salt. Okay. Okay, so Nazmi, I didn't use copper sulfate. Tapi ini adalah untuk lecture hari ini, I just cover yang biasa punya lah, yang that quite safe to use. But if you think kalau ikan you kena velvet, then you can try lah if it's work. Ada jual ke Nazmi? Ya, ada a few brand yang guna, but especially for beta lah, not sure for other fish. Beta yang paling kerap kena odinium kan? Ya, especially musim hujan. Dia big fluctuation. Okay. So I think if it works, it's okay. Then thank you for sharing, because I never use I use this gypsum salt untuk treat bukan odinium lah, untuk treat apa tu tadi, dropsy. Tapi itu saya kata dia punya keberangkalian untuk sukses is 50-50 lah.
kalau ikan tu mungkin dah teruk dah dia punya dropsy tu, kalau kita detect dari awal kita guna mungkin boleh bantu. Tapi kalau dah turut dah, kadang-kadang kita treat macam mana dengan yang dropsy tu kan, dengan chips and salt pun dia tak sembuh, mati juga. Ya, kalau dah melarat. Ya, okay. Okay, thank you Nazmi for sharing. Yang lain, any questions? Class, any question? Attendance dah tulis tak?